нас будет кино, а после фильма, фильм будет примерно 20 минут, небольшой. После фильма будет дискуссия. Это фильм, который сделали, собственно, участники группы e-flux, Антон и Julieta, которые в Видокле для нас. Этот фильм был показан, до сих пор он крутится, в определенный таймбэнд в городе Красном на документе. Фильм специально был снят для документов. Я сейчас по традиции передаю микрофон Видокle, который еще раз представит наших художников, а потом мы выключим свет и будем смотреть. Ну вот, про фильм Николай уже сказал. Я хочу нас всех поздравить с тем, что вот мы были участниками такой интереснейшей программы. У нас сегодня заключительное заседание. Надеюсь, что все как-то получили массу пищи, как физической, так и интеллектуальной. Сегодня кино, как Николай сказал, как всегда, приятный момент. И моя задача представить авторов, которых я представляю вам с большим удовольствием. Не столько индивидуально, сколько как команду, как team e-flux. Антон Видокле, который уже был здесь на открытии этой программы, с которым вы в течение довольно долгого времени, и Хульеты Аранда работают вместе на многих проектах с 2003 года. И как я уже говорила на выступлении Антона в Киеве, где он только выступал в моей программе, все это такие проекты, которые являются инновативными. Одну секунду, вот мне так очень неудобно. Да, если что-то неправильно, я могу сделать. Все в порядке? Все эти проекты являются инновативными не только в художественном и интеллектуальном плане, но также в экономическом плане. Поэтому мне представляется, что это очень важные проекты, о значении которых нам еще предстоит будет думать, о том, как они вписываются в современную экономику искусства. Потому что мы во многом привыкли говорить об экономике искусства в терминах рынка, кто-то говорит о ней позитивно, большинство говорит о ней негативно. Но, возможно, вообще искусство функционирует сейчас уже в совершенно другой экономике и работает с ней, и чтобы обратить на нее внимание, следует прежде всего обратить внимание на проекты e-flux, среди которых видео-рентал, бесплатный салон видеопроката, который был открыт в 2004 году в Нью-Йорке, а затем был показан на разных других площадках, ломбард для искусства, который в 2007 году обанкротился, как здесь написано, в Нью-Йорке во время глобального экономического кризиса. Хорошо, что я в нем не поучаствовала. Я помню, мне предлагали, но мне нечем было предложить. Вот. И вот среди них также и проект Time Bank, который функционировал здесь в режиме вот такого замечательного симпозиума и одновременно функционирует в Касселе. И вот сегодня мы посмотрим об этом фильме, а потом будет обсуждение, как, может быть, всего нашего симпозиума в целом, и, возможно, проблематики, я надеюсь, той, которая будет затронута в этом фильме, который затрагивается в этих проектах. Ведь дискуссия будет на русском и английском языке. Feel free to speak whatever language you prefer. Спасибо.
supposed to talk about your dreams. You are supposed to answer in a precise way. Exact is the word. And the exaction is the perfect compliance, the perfect compatibility between a formatted answer, question and a formatted answer. So the formatting of the human mind and the formatting of the human language is the main pathway of creation of the financial dictatorship. Hi, how may I help you? Cast a check, please. Sure, Mr. Evans. I'll consider asking. You know, I left my wallet in my car. I've backed it for about 10 years. You know, the branch manager knows me really well. Can you just cash it? I really don't want to go back out to my car. A, apologize for the inconvenience and explain that policy requires you to see his ID. I'm sorry for the inconvenience, Mr. Evans, but bank policy requires transparency in order to cash the check. Can be fragmented and recombined by the global network. Well, this foundation of social solidarity is lost. The dollar is a dollar, a euro is a euro. Maybe a dollar is not equal to a euro, but every dollar is the same as any other dollar, you know. With time it's something quite different because, you know, if I'm real tired, if I'm really jet lagged, or if I'm really depressed, that hour is not the same hour compared to the situation when I'm really excited, that I'm really happy, or that I'm really focused, or really inspired. Every hour feels completely differently. So how do you actually, you know, how do you divide it? It's not like a sausage that you could cut into equal pieces.
These kind of social experiments cannot be contagious, because even if they don't fully take on, they shape possibilities, and they open the door for us to be able to imagine a different future, but even more importantly, a different present. It is quite interesting to see how alternative economies keep repeating in history. They remain unfinished, but stubbornly keep coming back. At the end, what is really reassuring is that there is the continuity of a desire for things to be different. I would say that we should replace the idea of need with the idea of desire. The object of our work and of our consumption is not to be conceived as an object of need, but as an object of common desire. In this way, we can enrich not only our personal relation to things, but our social sharing of pleasure.
It is very clear that things are not working quite right in the present system, and that there is a massive mistrust in governing and regulating institutions as they are established at the moment. So, while the collapse of the present arrangement comes about or not, it is important to lay the grounds for different ways of doing things. Мы будем, наверное, говорить по-английски, потому что Julieta по-русски не говорит, и в основном почти все лекции в этой программе были по-английски. Поэтому, извините, если будут вопросы, можно задавать вопросы по-русски, мы просто ответим по-английски. So it's fine, because most of the lectures in this program were in English. Yes. Yes. So we don't really have a lecture or any kind of a particular talk prepared for tonight. We just thought that maybe this is a good moment. Today is the last day of this project in Moscow. We can answer some questions about any of this, whether it's the project in Moscow, lecture series, the food that we've been cooking, the film, or any aspect of this project at all. Yes, and maybe Julieta would like to add something. Okay. No introductions. Later. Тогда мы переходим прямо к вопросам в таком случае. Да, вот так. Только нужно в микрофон обязательно, Оля, говорить. Там есть еще один микрофон? Где у нас все микрофоны? My question about film. Did you shoot yourself all material, or you took it, or you found it? We shot quite a bit of material originally, and then we had a problem with it, so we had to use other material that was actually most of it shot by me over the last 10 years and just never used. We can unplug them. So. I guess. Вопросы? I wanted just to begin. Of course, it's interesting for me now, since we started this project and I knew about it, and then we went to Kassel, and then we saw how it was there, and even if we had an idea about documentary, probably you more than me, what it would be, but still, having seen it in the context of documentary might have changed your perspective about both the projects and documentary. So how you both see this project in the context of documentary? Is it something which, do you relate to the concept, or you do not care? So how do you see? Well, I cannot speak for both of us, yes, but I think for me, our project is a little bit different than a lot of things in Documenta, because this is not a very conceptually based Documenta. It's a very beautiful exhibition and people really like it, but most of the works, or the majority of the works, are kind of very visual, very, very tactile,
things that maybe have to do more with emotions or feelings or some kind of this sort of states or sensations, there is not all that much conceptual projects in it. Ours is really one of the few, it's almost like an exception. Maybe you would like to add something to this. We made a decision of presenting the project in Documenta very different than normally Time Bank has been done, more or less the way that is happening here in Moscow. And we thought that in Kassel it didn't make any sense to have a fake participation. So it was very purposeful that we took a step back. We made a film and we made a reflective presentation, which in a funny way, it's almost like the question for us now is like, okay, so do we continue? What do we do with the project now? What to do after these 3 years? In a sense, the one thing that I take from Documenta personally, again, I don't speak for the two of us, is that it allows to have chosen to present the project like that, lets us breathe and think about, like reflecting the last 3 years of making an alternative economy and what are the results, if any, what kind of networks of solidarity have been created and so on. But still, even if this continue my question, and then maybe someone has a reaction too, still, even if many of the works are really not conceptual, there is a kind of, at least not a concept, but a position which she took. And this is a position of something alternative. This is very intuitive, this is maybe vague, but still she has this thing about alternative economy. In some places in the exhibition, and before was also present at the conference, and probably is in this huge book I did open it. So, do you see yourself as a part of this movement for alternative economy, or you simply do not see anything like that in the exhibition itself? Yeah, I didn't see very much along these lines in the exhibition itself. To me, the exhibition read as being more about reflection on some kind of a catastrophe or the tragedy of human existence, this constant sort of wars and destruction and the kind of tragedy or trauma that comes with that. I think ours was one of the very few projects that actually offered any kind of an alternative or any kind of, was trying to look forward or trying to look for different systems of social organization, maybe where this kind of catastrophic destruction would not happen. But it seems that there were not so many projects like that there. I mean, there were a couple of things like, but I have a hard time, I mean, like some of them done by people that I know, so I have a hard time, like still, like it's nice to have couscous, eh? It's very nice to have a vegetable garden, but I have a hard time being okay with a wonderful artwork. I think that it's still, you have to make things a little bit more complicated than a couscous in order to get to a kind of transformation. That's something where I do take a distance from the couscous situation. Couscous document. Maybe I should explain what it was. Okay, well, there was a couple of artists that decided to make organic food kiosks throughout Documenta, so there was the possibility of having this very tasty couscous and apple juice throughout, and that was the project, which is very well-meaning, but still I'm not entirely sure where is the art somehow. I mean, it's rough to say because we're doing, like it's fun to say when it's coming from doing a restaurant, but the problem for me, at least, with that situation was that there was no explanation for me as to why that couscous had any kind of meaning, right? It was just equivalent to a ham sandwich. So. Еще вопросы? По-русски, может быть. I just want to say thank you guys for doing this. It was, I participated a lot in this manifestation of Time Bank here in Moscow, and it was really amazing. And you asked earlier, you wondered about what kind of networks were formed through this, and I think for me, quite a lot. I was able to use the online
tank bank and actually make projects with people here in the city, and that helped me learn so much. And I don't think that without something as that had this kind of combination of something quite practical, like, you know, sharing food, and also the kind of conversation that was happening here, that sort of kind of like deep conceptual discussions and political discussions that were happening here, along with the kind of randomness of meeting people online and exchanging without meeting, right? So for me, the project had these many layers, like the food, this conversation, but then this other world of people that I never actually met face to face, but who actually helped me create something quite material with their time. I think it's the layers of this were actually really helpful, really interesting, and I think really introduced, I guess, another register of experience of the city for me. Thank you. Я по-русски спрашиваю, не кажется, потому что по-английски я не смогу все сказать. Я сегодня с утра зарегистрировался на сайте, вот Timebank, и хотел бы узнать, будет он дальше развиваться, то есть что мне интересует, допустим, какие-то приложения мобильные, на Android, там, ну, на e-flux, на Symbian, допустим, на Windows. Это первое. Там второе, поиск по сайту, да, то есть сегодня я пытался найти, допустим, в Москве графический дизайн, там, чтобы все было очень быстро. И оказался, я с Николаем разговаривал, что надо зайти в одно меню, там чуть ли не листать и смотреть это все вживую, что как бы неудобно. Да? То есть, в принципе, проект для людей, хотелось бы, чтобы такого юзабилити было больше, на самом деле. Вот. И также, если уже идти дальше, то можно было бы вообще делать, допустим, по районам. Да? То есть, я живу там на севере Москвы, допустим. Я открыл, допустим, там поиск, не знаю, там, русский язык, север Москвы. Оп, мне выдал только по северу Москвы. Что, допустим, мне некогда, потому что, допустим, сложно ездить на машине через всю Москву ехать там кому-то. Я понимаю, что если ну, это все зависит от желания, но было бы как бы просто для удобства было бы вот так вот. В общем, лучше. И спасибо за еду, хотел сказать. Большое. Yeah, well, we try to improve the site constantly. You know, we don't have gigantic resources. We're not Facebook or anything like that, so we can't really constantly hire, you know, programmers and developers. Yeah, but the idea is that over time we want to make it, yeah, as complex and as self-sufficient as possible. So we just relaunched it a couple of days ago. This is the kind of beta version of the site, and then there will be yet another version, maybe a year from now, that may include the kind of location services that you're describing, yeah, eventually. But slowly, we're doing it quite slowly. Еще отзывы. Добавить, что было бы очень интересно, если бы были отзывы, то есть не только именно еще фидбэк. Это был фидбэк. Yeah, he does decide to put copies. Yeah, that's a very good idea. Еще какие-то реакции? Вот впечатление от проекта. Что я не могу как-то стимулировать. Тогда можно просто закончить. Да. Еще было, может быть, чтобы было интересно, если, допустим, какими-то проектами, которые происходят в Москве бесплатно, чтобы сайт тоже сотрудничал. И там как бы, ну, скажем, это в порядке такого, скорее, не бесплатного обмена временем, а просто вот, то есть какие-то акции, каких-то групп там присутствуют людей, допустим, я вот хотел бы какие-то курсы бесплатно придумать. То есть просто прийти и людям сказать, да, чтобы эти бесплатные объявления, да, они могли тоже там появляться. То есть именно в рамках того города, где конкретно люди живут. Да, то есть такие вот. Насколько я понимаю, идея такая, что здесь как-то это люди сами продачу должны развиваться. Нет? Так что я не знаю, правда, как технически это сделать, поскольку я на сайт не заходила. Но насколько я понимаю, насколько я поняла проект с самого начала, идея была в том, чтобы это развивалось потом дальше само, силами людей, которым это интересно и нужно. Я, правда, не знаю, как это технически можно сделать. Я вот в этом ничего не понимаю и не заходила туда. Но на ваши вопросы, из ваших вопросов ясно, что вам это интересно и нужно. Но, может быть, как-то найти действительно способ, чтобы это можно было продолжать. Там еще один вопрос.
Да, пожалуйста. Ну, если я правильно поняла, человек спросил, если существуют такие ресурсы, на которых можно было бы обмениваться умениями, ну, как бы за время, да, бесплатно. Я правильно поняла, в Москве? Это и есть этот ресурс, да. как это продолжать. Да, просто если как это продолжать, просто, например, в Москве есть уже еще некоторые ресурсы, которые занимаются, по сути, тем же самым, но просто без, так скажем, идейно-политической подоплеки. Но есть сайты, которые, например, ну, всякие про Дару, я думаю, многие здесь знают, да, но есть сайт, называется Help Me. Ну, есть сайт Дару, где можно обмениваться всякими, ну, вещами, которые стали не нужны, да, а есть еще сайт, на котором можно обмениваться умениями, которыми ты хочешь с кем-то поделиться. Называется Help Me, и делает его молодой, хороший человек, вот, где можно вывесить объявление о том, что ты умеешь, и воспользоваться, ну, и откликнуться на чье-то умение, тоже им воспользоваться, да, но правда он дошел до этой мысли абсолютно автономно, вот, и думаю, надо будет его тоже с этой идеей познакомить, но вот он сам сделал такой сайт в Москве еще. Ну что, если нет больше реакции и как-то хочется перейти к какому-то неформальному общению, то я думаю, можно завершить наш проект и поблагодарить Антона и Хульету за прекрасный фильм, проект в целом и за замечательную еду. A little announcement to close the ceremonies. We have some tequila. У нас есть текила, и мы приглашаем вас выпить с нами текилу. О, приятно. Спасибо. Because this is Mexican.